So register storage class, the memory is allocated in the processor itself. The memory is allocated in the processor itself. Memory is allocated in the processor itself. So there is no need to pop and push like that. So we can apply on processor only, because in processor only we have arithmetic logic unit there, right? Arithmetic logic unit there in the processor itself. So calculation part also completed in processor only. So this is the way of using the register storage class. Here we get a doubt. I have a doubt, sir. We have register in, then why we are always asking int a comma b comma c comma d comma e comma f like this? Why we can't ask register int a comma b comma c comma d comma e comma f? అన్ని వేరియబుల్స్ అన్ని రిజిస్టర్ లోనే తీసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పటి వరకు ఇన్ని రోజుల నుంచి మన రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ లో ఎక్కడా కూడా రిజిస్టర్ తీసుకోవట్లేదు, అండ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఎక్కడా తీసుకోమనంటే this is only some situations. In processor we are having only 2 or 3 registers, not more than 2 or 3, right? That one. So in processor we have very less number of registers, that is 2 or 3. In processor we have very less number of registers, so the 2 or 3, not more than 3. That is the reason in particular situation, కొన్ని situations లో మాత్రమే we are using register storage class. For example, if you are sending one I value, here I have int I. If I receive int I, in this block, if I use I equal 1, I less than equal same concept, I less than equal to 10,000, I plus plus. If I apply like this, again same problem will be. So this type of situation, so whenever we are applying more and more applications, more and more calculations, at that time we need to receive like that register int. What we need to receive? Register int and receive చేసుకుంటాం, or else here also we can take as register int. So this is the story of register storage class. Is any doubts here up to this? Anyone have doubts, please? Yes, we'll go for next one, types of user defined functions. 4 types. First one, put it in. First one, without argument, without return type. Without arguments, without return type. So by using this concept, this heading, we can write so many functions here. For example, what is arguments without parameter passing techniques? Also same types of user defined functions. For example, if I call a function, if I write a comma b, if I write 3 comma 2, if I write 3 plus 2 comma 5 by 2, these are called arguments. These are called arguments or parameters. Right, this one. Arguments are parameters, right? So in the calling function, if you provide any numbers, any variables or anything, those are called arguments or parameters. Simply write now int a comma b, 3 comma 2, 3 plus 2, 5 by 2, or 3 modular 2, 5 by 2, like this. Those are called arguments or parameters. So our target is, first target is without arguments. What is first one? Without the arguments and without the return type. Without return type. So without arguments, without return type, we need to apply. So means you guys main
and taking some function, add function. From starting to ending, everything depends on us. ఏది తీసుకోవాలి, ఏది రాయాలి, ఆ డెఫినేషన్ నేమ్, కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి, దానికి ఏం నేమ్ పెట్టాలి, దాంట్లో ఏం వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి, ఏ ఆపరేటర్ యూస్ చేయాలి, ఏ కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్స్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ సిఆర్, C++, ఆర్ జావా, పైథాన్, ఎనీవేర్, ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్స్. మన మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ని ఎలా తయారు చేయొచ్చు అంటే సేమ్ యాజ్ లైక్ వేరియబుల్ నేమ్ కన్స్ట్రక్షన్. యు నో వేరియబుల్ నేమ్ కన్స్ట్రక్షన్. వేరియబుల్ నేమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లెటర్ must not be digit, no special symbols are allowed, underscore is allowed, right? So same like that, same variable name construction is calling function or calling function. Whenever calling function executed, it jumps to now int a equal 10, b equal 20, comma c equal to a plus b, printf %d comma c, right? In this function, do you have any arguments here? Even arguments ni pass chesana ikkada? No, without arguments. What is the concept? Without arguments. ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా రిటర్న్ చేశానా, ఈ ఫంక్షన్ నుంచి, కాల్ ఫంక్షన్ నుంచి ఏమైనా రిటర్న్ అని యూజ్ చేశానా, రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేశానా, లేదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. సో వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. So without arguments, without return type. Now I am writing here. See guys. So you can write any function by using this concept. Heading no ఉపయోగించుకొని ఏదైనా మనం రాయొచ్చు. Add function I am calling here. Right? Add function definition I am writing. Int a equal 10, b equal 20, c equal to a plus b. Printf %d comma c. What we'll get now here? See, first one F7 started. Add. What is add? All people respond please. Calling function. What is the function rule? Whenever calling function executed, jumps to call function. Now jumps to call function. A10, B20, C equal to a plus B30. Printf %d comma c. And it's over. So and again it goes back to the main, and now execute semicolon and main is over. So what is the output here? What is the output? 30. So 30 is printed. So for example, in this function am I returning anything? I want to return yes, no? Returning anything or not? So we are not returning anything. So at that time, so what we need to write here? Void. What I am writing? In any call function, if you are returning integer value, ఒకవేళ ఆ function కి integer return చేస్తే we write int before that function. If you are returning float value, we write float before that function. If you are returning character value, we write char. If we are not returning any value, just we write void before that function. So if you write void, some people immediately get now error messages. ఈ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చిందో చాలా మందికి తెలియదు. సో వాయిడ్ తీసేస్తే వస్తుంది, వాయిడ్ పెడితే రాదు. సో అందుకే అందరూ కూడా వాయిడ్ పెట్టొద్దు అని చెప్పేసి ఒక పాయింట్ చెప్తారు. డోంట్ టైప్ వాయిడ్ అని చెప్తారు. ఆ వాయిడ్ పెట్టడం వల్ల ఏమయ్యింది, ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది కనిపెట్టడం మానేసి ఓకే వాయిడ్ పెట్టకపోతే ఈ ఫంక్షన్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. వై వీఆర్ గెట్టింగ్ దిస్ ఎర్రర్? కెన్ యు టెల్? yes. టైప్ మిస్ మ్యాచ్ రీడిక్లరేషన్ అన్న. టైప్ మిస్ మ్యాచ్ రీడిక్లరేషన్ అంటే అందరూ ఏం చూస్తారంటే ఫస్ట్ లో అన్ని నేను చేసినాయి అని అందుకే చెప్తాను అంత కాన్ఫిడెంట్ గా. అందరూ ఏం చేస్తారంటే చేసిన మిస్టేక్స్ ఎలాంటి అంటే టైప్ మిస్ మ్యాచ్ రీడిక్లరేషన్ అంటే సో ఇక్కడ వాయిడ్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడతారు వాయిడ్ అని, ఇక్కడ కూడా వాయిడ్ పెట్టాం కదా ఇక్కడ వాయిడ్ పెడతారు, వస్తుందా ఇప్పుడు? సో ఇక్కడ వాయిడ్ పెడితే కూడా వచ్చింది. అండ్ రీడిక్లరేషన్ అంటే ఈ యాడ్ సేమ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంటారు. ఓకే, సో నౌ ఇది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అని అంటే కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది యాస్టీస్ గా అబోవ్ మెయిన్ రాసి సెమీకాలన్ ఇవ్వాలి. వాయిడ్ యాడ్ అని రాసి సెమీకాలన్ ఇస్తే దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా?
prototype declaration. Why we are writing prototype declaration? New prototype declaration రాయాలి. What is the advantage of prototype declaration? ఎందుకు రాయాలి? అది రాస్తే వస్తుంది. Why we are writing prototype declaration? What is the advantage of prototype declaration? Is anyone? ఎందుకు prototype declaration రాయాలి? Okay. So void add అని చెప్పి సేమ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ మీరు డేటా స్ట్రక్చర్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు డేటా స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ లో స్టాక్స్ రాసారా, స్టాక్ యూజ్ చేశారా, స్టాక్ క్రియేట్ చేశారా లేదా? ఆ స్టాక్ క్రియేషన్ లో అబోవ్ మీన్ వాయిడ్ పుష్, వాయిడ్ పాప్, వాయిడ్ డిస్ప్లే అని రాస్తారు అవునా? తర్వాత లింక్ లిస్ట్ చూసారా, రికార్డ్స్ రాసారా, అట్లీస్ట్ రికార్డ్స్ కూడా రాలేరా? రికార్డ్స్ లో లింక్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో వాయిడ్ క్రియేట్, నెక్స్ట్ వాయిడ్ ఇన్సర్ట్ ఎఫ్, వాయిడ్ ఇన్సర్ట్ ఎం రాస్తారు కదా, గుర్తుందా లేదా? అట్లీస్ట్ రాసింది గుర్తుంది కదా? అవన్నీ ఎందుకు రాస్తారు, అలా ఎందుకు రాయాలి? వాటిని ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ అంటాం. వై వీఆర్ రైటింగ్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్? సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So if I write now here prototype declaration, what happening in the background of the program is, see, now whenever we compile the program, compiler knows only the statements which are written in the main function. Main లో ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి మాత్రమే కంపైలర్ తెలుస్తుంది. Doesn't know about any idea about the statements which are written outside of the main. Main outside రాసిన వాటి గురించి కంపైలర్ కి ఎప్పుడు కూడా తెలియదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కూడా కంపైలర్ కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్పాలి అంటే బై రైటింగ్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్. ఇలా ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ రాయడం వల్ల ఏంటి మీనింగ్ అంటే వీఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ టు ద కంపైలర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం ఏమని, ఇలా వాయిడ్ యాడ్ అని చెప్పేసి ఇలా ఉండి దాంట్లో సమ్ డెఫినేషన్ ఉంటది, యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ డెఫినేషన్, ఆ డెఫినేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని చెప్పి వీఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ టు ద కంపైలర్ బై రైటింగ్ దిస్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్. ఈ ఫైల్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇలాంటి డెఫినేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, అందులో సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఉంటాయి, కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ అని చెప్పేసి నౌ వీఆర్ రైటింగ్ దట్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్. రైట్ దిస్ వన్ పీపుల్. అలా రిటర్న్ టైప్ రాసినప్పుడు ఎప్పుడైనా టైప్ మిస్ మ్యాచ్ అని రీడిక్లరేషన్ అని ఎర్రర్ గా వచ్చింది అనుకోండి, ఏం చేయాలి? ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ రాయాలి. రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్? why we are going to write prototype declaration? Prototype declaration, what is meaning of prototype declaration and why we are going to write prototype declaration? ఒక చిన్న లైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, ఇవి తప్ప కొంతమందికి పెద్ద సాంగ్స్ ఉంటాయి, వాటిల్లో నోటికి తిరగని వర్డ్స్ కూడా వస్తాయి, ఇంగ్లీష్ లో తమిళ్లో మొత్తం అన్ని వస్తాయి, కానీ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి ఒక్క పాయింట్ మళ్ళీ రాదు. ఇందాక ఏదో సీరియల్స్ అంటున్నారు, సీరియల్స్ లో కార్తీక దీపం, ఆ దీపం, ఈ దీపం అన్ని సీరియల్స్ చూసి బ్రెయిన్ లో ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి వస్తాయి, కానీ ఏమంటారు? ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ మీన్స్ రిటర్న్ టైప్ function name, return type function name, function name లో braces లో arguments, return type function name, arguments. So arguments, so semicolon, return type function name, arguments ఎలా ఉంటాయి? సేమ్ యాజ్ లైక్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉందో అలా రాయాలి, having semicolon,
is called prototype declaration. Right now, whenever we are compiling the program, compiler knows whenever compiling the program, compiler knows only the statements which are written in the main function. Compiler knows only the statements which are written in the main function. Compiler knows only the statements which are written in the main function. But we are writing all call functions are outside of the main. All call functions are outside of the main. All call functions are outside of the main. So వీటి గురించి ఏమైనా ఐడియా ఉంటుందా? ఈ డెఫినేషన్స్ గురించి కంపైలర్ కి ఐడియా ఉంటుంది. సో బై రైటింగ్ prototype declaration, we are informing to the compiler in future this type of call function will available. We can execute it. ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి ఫంక్షన్ ఒకటి వస్తుంది, దానికి డెఫినేషన్ ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని వీఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ టు ద కంపైలర్ బై రైటింగ్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్. మరి ఇందాక మనం రాసిన వాటిల్లో ఎక్కడ కూడా ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ రాయలేదు కదా. స్మాల్ కోడ్స్ కి అప్పుడప్పుడు మనం రాయకపోయినా ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ ఏమి అవ్వదు. బట్ రైటింగ్ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ ఇస్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్. Writing prototype declaration is a good habit or bad habit? Good habit. So as many functions defined outside, next one, as many functions defined outside, that many prototypes we provide. As many functions we define outside, that many prototypes will provide. ఒకవేళ అవుట్ సైడ్ ఒక 4 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 4 డెఫినేషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే కంపైలర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలి? 4 ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అందుకే ఇవన్నీ డేటా స్ట్రక్చర్ లో అన్ని వస్తాయి. ఇవన్నీ చెప్తాను. మళ్ళీ అక్కడ ప్రోటోటైప్ ఎందుకు, అక్కడ ఎందుకు రాయాలి, ఇలా ఎందుకు రాయాలి అని ఎవరికి అడిగితే నెక్స్ట్ వాటికి ఏ కంపెనీకి అటెండ్ చేయకుండా సార్ చెప్తా వెళ్ళినట్టు తెలుసండి. సో ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్స్ వల్ల యూజ్ అది. నెక్స్ట్ వన్, ఇది 2 ప్లేసెస్ లో రాయొచ్చు ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్స్ ని. ఒకటి, we can write these prototype declarations above main or first line of the main. ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ లో కూడా రాయొచ్చు. ఇలా ఏదైతే ఉందో వాయిడ్ యాడ్ అనేది ఫస్ట్ లైన్ లో కూడా ఇలా రాయొచ్చు. వాయిడ్ యాడ్ సెమీకోలన్. guys, right? Next one, అర్థమవుతున్నారా? above main or first line of the main prototype declarations main పైన రాయొచ్చు లేదా first line of the main before memory allocations we can write. Next one, in any called function
if you are returning integer value, if we are returning integer value, if we are returning integer value, then we write int before that called function. If you are returning integer value, then we write int before that called function. ఏదన్నా కాల్డ్ ఫంక్షన్ లోంచి కాలింగ్ ఫంక్షన్స్ ఇంటిజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తే we write int before that called function. If you are returning float value, if you are returning float value, we write float before that called function. Before that called function. Similarly, char, double, long int, long double, so on. ఏదైనా కాల్డ్ ఫంక్షన్ లోంచి if you are returning integer value, then we write int before that called function. If you are returning float value, then we write float. If you are returning character value, then we write character. అవన్నీ చూపిస్తా. అవి కాకుండా వేరే రిటర్న్ చేస్తే ఏమైతే కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. I'll explain the return statement. But here our target is void గురించి explanation. Void గురించి explanation ఏంటి అంటే and so on. Long int, char, double, like that. Similarly, character, long int, long double return చేస్తా ఉంటాం. If we don't return any value to any function, right? If we don't return any value to any function, if you don't return any value to any function, just we write void before that function. Just we write void before that function. So if you don't write void, it doesn't give any error message. It gives simply warning. You don't write void, doesn't give any error message, simply a warning. So what is void means? Write it now. Void is a empty data type. ఇది కూడా ఒక data type. Void is a empty data type like int, char, float. Right? So main is a calling function or called function. Can you tell people? Calling or called? Calling on called function. In this called function, in called function, ఏమైనా రిటర్న్ చేస్తున్నామా ఈ called function నుంచి turbo C లో any value is returning here? No. If we are not returning any value, at that time what we write? Void. ఈ void రాయకపోతే చెక్ చేయండి ఏమన్నా alt F9 one warning. What is that warning? Function should return a value. So a function should return a value అనేది ఆ వార్నింగ్ కూడా వెళ్ళాలి అంటే సో void and రాసి alt F9 రాస్తే ఏమొస్తాయి? Warning is also 0. What by one? Online compiler GCC compiler లో ఏం చేస్తున్నాం మనం? GCC compiler what we are writing? See guys, here before main what we are writing? Int. Why we are writing before main int? What we are returning here? 0. 0 is which type of value? So అందుకే GCC compiler లో before main we are writing int. Turbo C compiler lo we are writing void. Got my point? Is it clear or not? Yes. Now note it down. ఎందుకు రిటర్న్ చేయాలి అంటే తర్వాత చూద్దాం. జస్ట్ void into గురించి ఎక్స్ప్లనేషన్. Again దాని స్టోరీ ఉంది మళ్ళీ. So now in Turbo C compiler, write that point. In Turbo C compiler, we are not returning any value to main. Turbo C compiler, we are not returning any value to main, so that we write void.
So that we write void. In GCC compiler or online compiler, we are online compiler on GCC compiler. We are returning integer value to the main. Integer value to the main. So we write what? Int before main. So online compiler lo enduku main mundu int untadi, turbo c lo enduku void untadi ante, in any called function, if you are returning integer value to that called function, we write int. So future lo kuda మనం ఏదన్నా కొత్త ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇంటిజర్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం అంటే ఇంట్ రాయాలి, ఫ్లోట్ రిటర్న్ చేస్తే ఫ్లోట్, క్యార్ రిటర్న్ చేస్తే ఏమీ రిటర్న్ చేయకపోతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాయిడ్ అని చెప్పి రాయాలి. వాయిడ్ ఈజ్ ఎంప్టీ డేటా టైప్. మన 32 కీవర్డ్స్ లో ఎన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి? 32 కీవర్డ్స్ లో డేటా టైప్ కీవర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 9. ఆ 9 కీవర్డ్స్ రాస్తారా అందరూ ఒకసారి? ఫాస్ట్ గా రాస్తారా? వాట్ ఆర్ ది 9 కీవర్డ్స్? int, char, float, float, char, double, long, short, signed, unsigned. Now this is void. Void is a empty data type like int, char, float. Why we are using void means if you are not returning any value to any function, at that time we use void, right? And one more note, in latest compiler 390 compilers, we have a boolean data type also, bool data type. At that time we use bool, not bool, bool data type. Bool means if you are returning true or false, mana repeat అనుకుంటారా ఇక్కడ పవర్స్ ఆఫ్ 2 లో పెట్టాను. రిటర్న్ ట్రూ మీన్స్ వాట్ వి హావ్ బూల్. మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఏ లీడ్ కోడ్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసినా, ఏదో ఓపెన్ చేసినా ఒక ఫంక్షన్ ముందు రిటర్న్ టైప్ ఉంటది. అంటే ఏంటి రిటర్న్ టైప్? ఇంట్ ఉంది అనుకోండి, ఈ ఫంక్షన్ నుంచి ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. ఫ్లోట్ ఉంటే చెప్పాలి, ఫ్లోట్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి. క్యార్ ఉంటే ఏమీ రిటర్న్ చేయకపోతే ఏముంటది? వాయిడ్ ఉంటుంది. ఏమీ రిటర్న్ చేయట్లేదు ఫంక్షన్ అని అర్థం, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిటర్న్ టైప్ ఒకవేళ ఇంకా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాం, నా రిటర్న్ 3.51 రాస్తా, ఇక్కడ ఇంట్ రాస్తా, ఏమవుద్ది, ఎలా వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో విల్ సీ లేటర్. నెక్స్ట్ వన్. సో దిస్ ఈస్ నౌ వాయిడ్ డేటా టైప్ అండ్ వాయిడ్ పాయింటర్ ఈస్ డిఫరెంట్ అగైన్. వాయిడ్ పాయింటర్ అంటే పాయింటర్స్ లో చెప్తాం మళ్ళీ, అది డిఫరెంట్. So this is about return type. Now write a C program. To find reverse of a given number. Already we completed this one. Reverse of a given number. Reverse of a given number using without arguments, without return type. Without arguments, without return type. ప్రసన్న వాళ్ళ నేమ్ చెప్పాలి. దీపిక ఎవరు? ఒకరి పేరు చెప్పి, నువ్వు ఒకరి పేరు చెప్పి, ఆమె ఒకరి పేరు చెప్పి కోకో రండి ఫాస్ట్ గా. రివర్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్ నేనే హెల్ప్ చేస్తాను, మొత్తం టైప్ చేయడానికి కూడా రాను. ఫస్ట్ రండి మీరు. ఎస్, రివర్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్. సి గైస్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఎస్టర్డే నేను కొన్ని ఇచ్చాను, రాసారా? ప్రోగ్రామ్ రాసారా? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్ కావాలనుకోండి. ఎస్, without arguments means we are calling like without arguments here, and now whenever fact is calling, then it jumps to called function. We write the definition, right? So do you have any arguments here? Any arguments here? No. So this is what the concept, without the
loudly, please. Without arguments. Any value is written in here. If you don't return any value, then that is void we are writing without a return type. So based on this, we are going to write so many functions here. Reverse of a given number. Can you tell now? Main program is started. Now I am calling reverse function. What I am calling? Now if I write now semicolon, ends with a semicolon, it is called a calling function. So whenever calling function executed, it jumps to where? Called function. So entire definition I am writing here. Whatever length in a yesterday class, int n equal to what? 124, comma, m comma, reverse equal to 0. So after that, for I'm using for loop. Yesterday while completed, right? For loop n not equal to 0. What I'm writing? So m equal to n modular 10, reverse equal to reverse into 10 plus n equal to n divided by, right? So after this, here only I am printing the value, right? I am printing the value also here. Printf %d comma reverse. So it's over. So any arguments there here, people? Any arguments there? No. What is the concept? This is without the arguments. Arguments are parameters, both are same. Without arguments. Any return value there here? Any return value there? If we are not returning what we write before this function, void. So what is the prototype declaration for this? Void reverse. So why we are writing this prototype declaration? Why we are writing this prototype declaration? We are informing to the compiler. Now we can execute this call function because this is writing outside of the main, right? So write this one. This is totally programming makeup. So this is editable program. You can scan here. That's it. Using scan. So this is the concept of without arguments, without return type. Based on this logic, you can write any program, GCD, reverse, prime number, factorial, table of a given number. So practice like that. Based on that heading, we can write any program. So all programs, whatever we did yesterday, the programs now today we are going to convert into functions. So అక్కడ రాసే ప్రతి వర్డ్ వెనక ప్రతి సెమీకోలన్ ప్రతి కామా వెనక స్టోరీస్ నేర్చుకున్నాం. Those are we are applying here. Yes. Can we write main as a variable name? Right. Main is a, you can write no problem. Who told us? Already చెప్పాను కదా నేను. All user defined function names are used as a variable name. అనే పాయింట్ ఇచ్చానా లేదా? వేరియబుల్ నేమ్ మెయిన్ లో మెయిన్ వేరియబుల్ నేమ్ యూస్ చేయొచ్చా లేదా? For example, here I am taking here something int main equal 10. Already discuss చేసాం కదా ఇది. Int main equal to 10 we can write, no problem. Printf %ld comma
got 10, right? No problem. You can use main as a variable name. So same, this call function we can use as a variable name. No problem. Right? That is the variable name construction. No problem. Yes. See guys, now you can write down so many programs like this. Factorial. Yesterday we did factorial. Factorial program, how we can write now? Main, write the so roughly right now. Factor, you can call factor, and outside fact definition you write total definition. Next GCD, write some logic, roughly write GCD. Right now GCD outside definition. This is the concept of without arguments, without the return type. Yes, I have one doubt here. Do you know CLR SCR? CLR SCR idea on the yes. CLR SCR is a calling function or calling function? Calling function because ends with a semicolon. So if we have so ends with a semicolon, then that is called calling function. Is CLR SCR now can I take so any arguments I am taking here? A arguments so if you don't have any arguments, what is the concept? This is without without arguments. So ikkadiki edana value written avutunda? Any value is written in here? No, it's not written. So without a return type. Without a return type. So write that one. CLR, every predefined function belongs to one of the user-defined function. ఈ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ లో లాగానే సో ప్రీ డిఫైన్డ్ కూడా ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఏమైనా నిద్ర వస్తుందా? సో రైట్ CLR SCR is a predefined function, but it is without arguments, without the return type. Without arguments, without return type. మీరు ఏ predefined function అయినా తీసుకోండి, ఎనీ predefined function తీసుకుంటే ఈ 4 types లో ఒక దానికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. CLR SCR, we are not having any arguments here, so we are not returning any value. Next one, put heading. ఈ పక్కన రఫ్ రాసుకున్నారా GCD factorial, can convert all programs like that. Next one, with arguments, without return type. Put heading, with arguments, without return type. ఇక్కడ చాలా టైం వేస్ట్ చేస్తామంటే రేపు ఫ్యూచర్ లో C++, జావా, పైథాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇవన్నీ యూజ్ అవ్వాలి. With arguments, without return type. Write this one, people. Arguments now we have చెప్పండి int a equal 10, b equal 20. So function of a comma b I'm calling here. Function of a comma b. What is a value here, people? One second. A value how much? And b value how much? So listen, all people listen. Some people are sleeping up. Function of a comma b and eppadaithe annamo, whenever calling function is executed, it jumps to called function. So how many arguments we are sending here, people? 2 arguments. So whenever we are sending 2 arguments in called function, we must receive 2 arguments. If you are sending 3 arguments, we must receive 3 arguments. If you are sending 1 argument, we must receive 1 argument. So which type of arguments is a value, a type of b value? So you can take int a comma int b. So if you are sending one integer, one float, you can take int and float. If you are taking one float and one int, you can receive float and int. So ఒకవేళ అది రిసీవ్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుంది అని కూడా ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. Write this one, printf
Now printf a plus b, or else can take now int c, c equal to a plus b, printf %t comma. Now with arguments without return type. The concept is right this one. Hash include colon.h. Yes, function of a comma b we are sending, and function of int a comma int b we are receiving. So hash include that definition include అవ్వాలి, that definition include అయితే అప్పుడు అది యాక్సెప్ట్ చేస్తారని. Okay, I'll tell you again. So right, function of a comma b, function of a comma b, we are sending two arguments. Whenever we are sending two arguments, we need to receive two arguments, right? Write that point. In any calling function, if we are sending two arguments, in any calling function, if we are sending two arguments, we must receive two arguments. We must receive two arguments. We are sending two arguments, we must receive two arguments. If we are sending three arguments, if we are sending three arguments, we must receive three arguments, and so on. If you are sending one, we are receiving one argument. We must receive one argument. Yes. If we are sending two arguments, we must receive two. If you are sending one argument, for example, you guys main int a equal to 5, b equal to 6, function of a comma b, I am sending function of a comma b. Can you tell what is this one? A comma b, what is this one? Loudly please. Whenever calling function executed, it jumps to where? Called function. So I am writing called function is int a so right, int a and float b. What I am taking here? Float b. And printf %d %f a comma b. What are the answers? We need to tell now. So see guys, how many arguments we are sending? People respond. It's very important. ఈ ప్రోగ్రామ్ కాదు, లీడ్ కోడ్ కాదు, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటేనే రేపు ఫ్యూచర్ లో మనం చేసే ప్రతి కాన్సెప్ట్ మీద పర్ఫెక్ట్నెస్ ఉంటది, ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మీద పర్ఫెక్ట్నెస్ ఉంటది. ఇవన్నీ అర్థం కాకుండా ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఒకటి తీసుకొని డైలీ మార్నింగ్ నుంచి ఇందాక తలబద్దలు కొట్టుకుంటే అది ఆకాశ వరకు గుర్తుంటది. తర్వాత మళ్ళీ ఏదైనా కొత్త ప్రాబ్లం తీసుకుంటే మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం, రైట్? సో యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ లైక్ దిస్. ఏ వాల్యూ హౌ మచ్ నౌ? 5. B value. If you are sending two arguments, how many arguments we need to receive? Two arguments. So int a, and now if you are sending two arguments here, float b. So this 5 is assigned into where? A. 6 is assigned into where? Can I assign integer into float? Assign. Is possible or not possible? Yes, sir. So what I am printing here? %d a, integer. What we are getting? 5. %lf b. Float, can I print %lf? Yes. What is the answer? 6.000.
Even though we are mismatching the data types, no problem. But format specifier must and should be same. Format specifier must and should be same. We can assign any type of value into any other data type. Compiler will take care internally. Already we discussed, right? Discussed or not discussed, this is right. This one. Now we will tell now. Answers. Right now, function of a comma b. If you are calling function of a comma b, if you are calling int a float b. Here 5 is receiving, here 6.0 is receiving. Here we have some people have some doubt that these AB and these AB both are same or different. Can you tell both are same or different? Different or same? Different, because this scope of this variable is this block. This means ఈ main లో RAM A అంటే 1000, B అంటే 2000 అడ్రస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ బ్లాక్ లో A means 3000 అడ్రస్, B means what? 4000 address. Both are same or different? Different or same? How can you identify both are different? Means by using addresses. This block having AB 1000, 2000. This block having 3000, 4000. We can declare same name in different blocks. Each block lo AB use chesinanta matrana AB is same kaadu, different. How we can prove it means by using addresses. Right? Same question, if I call function of 2.5 comma 3.5, ఇదంతా సేమ్, నేనేం మార్చట్లేదు. ఈ ఫంక్షన్ ఒక్కదాన్ని function of 2.5 comma 3.5. Can you tell the answers please? చెప్పాలి. 2.5 I'm sending comma 3.5. 2.5 where it is storing? Madam, where it is storing 2.5? ఏమైంది? ఎర్రర్ వచ్చి అక్కడ ఆగిపోయాను. ఏమైంది? రావట్లేదా? వస్తుందా రావట్లేదా? ఎర్రర్ టైప్ మిస్ మ్యాచ్. అదే నా ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ రాయాలి. ఆ ప్రోటోటైప్ డిక్లరేషన్ లో పైన వాయిడ్ పెట్టాం, కింద వాయిడ్ పెట్టలేదు. అందుకే టైప్ మిస్ మ్యాచ్ అని వస్తుంది. వాయిడ్ పెట్టండి అక్కడ వస్తుంది. క్లాస్ రండి, వాయిడ్ పెట్టి ఫస్ట్. Space, execute now. వచ్చిందా? ఏంటది? ఎన్ని అన్నా కంట్రోల్ F9 కొట్టాడు. F7 కొట్టారా? కంట్రోల్ F9 కొట్టాడు. ఎంటర్. నెంబర్ ఏమండి? 120. సో రైట్ గైస్, ఎంత ఆన్సర్ ఎంత చెప్పాలి? Function of 2.5 comma 3.5 means 2.5 is assigning into where? Integer. What value it will be assigned to? 3.5 where it is assigning? Float. So what is the answer? 2 3.500. Same. Now function of 5/2 comma 5/2. Can you tell people what is the answer? Only first starting day వచ్చినాం ఆయన చెప్తున్నాడు హెయిర్ స్టైల్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ 5/2 comma 5/2. చెప్పు తొందరగా. 5/2 means what? మరి 2.5 అన్నాడు. కొంచెం అన్నా ఉందా అట్లా? 5/2 means what? 2 or 2.5? 2 only. Division operator always gives quotient to us. 5/2 how much? 2. If you are sending into integer variable 2, if you are sending into float variable 2.000. What are the answers now? 2 and 2.00. ఫాస్ట్ గా రాయాలి. ఇవన్నీ రాయాలి. అక్కడ రాస్తున్నావా లేదా?
5.0 by 2, comma 5 by 2.0. Tell answers. First code rasi. Kanni rayali. First is write code and main int a equal 5, b equal 6. Int a equal 5, comma b equal 6. Function of a comma b. Function of a comma b into function of int a comma int float b. Printf percentile percentile a comma b. So function of 2.5 comma 3.5. 2.5 comma 3.5 you are sending. What the value? What the value? 2 and 3.500. Next 5 by 2, 5 by 2 if you write what value you get? 2, 2.000. If you write like this, 2, 2.5000, right? Next one, function of minus 5 by 2, minus 5 modular 2. Minus 5 by 2, comma, minus 5 modular 2. What is the minus 5 by 2 first? Minus 2. Can I assign into integer? Yes. Minus 5 modular 2. 1 now. The error. Minus 5 modular 2. Minus 1. Can I assign minus 1 into float? No. Assign kada. Minus 1.00 వస్తుంది. Float values మీద అప్లై చేయట్లేదు నేను. ఇంటిజర్ వాల్యూస్ మీదనే అప్లై చేస్తున్నా. వచ్చిన రిజల్ట్ తీసుకెళ్లి ఫ్లోట్ లో అసైన్ చేస్తున్నా. ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా? ఎనీ ప్రాబ్లం దేర్? వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? -1 -1.00. ఎప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది? 5.0 మాడ్యులర్ 2 అన్నా 5 మాడ్యులర్ 2.0 అన్నా ఎర్రర్ వస్తుంది. వాట్ ఇట్? Yes, now we'll execute now here people. Declaration దగ్గర no problem, -1 వస్తుంది. -1. Declaration means prototype declaration. Int a comma int b. No problem. Yes guys, int a equal to function of, I am writing function of 5 by 2 comma 5 by 2 I am sending. How many arguments we are sending here? 2. First one is I am taking int, second one is float. So what are the answers we'll get here? Printf percentile a comma. So what are the answers here? 2. Prototype declaration we need to mention. Prototype declaration, function of int a comma float b. What are the answers? 2 and 2.000. 5.0 by 2 minus 2.0. If I write, what is the answer? 5.0 by 2 means what? Respond people. 5.0 by 2 is what? 2 or 2.5? 2.5. 5 by minus 2.0. Function of minus 5.0 by 2 comma
5 by minus 2.0. What is the meaning of this first term? 2.5 comma minus 2.5. If you are sending here and receiving the values same on int A, float B. Can I assign int float as int? What it is assigning? 2. Can I assign float as float? What it is assigning? Minus 2.5. So what is the answer? 2 and minus 2.5, 0, 0, 0. Completed off. For example, I am not sending any value, but I am receiving 2 arguments. I am not sending any arguments, but I am receiving 2 arguments. What is the answer? What is the answer? Error message will get up. If you are sending 2 arguments, we must receive 2. If you are sending 1 argument, we must receive 1. So if I send 1 argument and receiving 2 arguments also, error message will get up. We must and should take too few arguments here we are getting. If you are sending 5 comma 6 comma 7 comma 8, if you are sending too many arguments, error message will get up. Got my point? Write that points. If you are sending less number of arguments and receiving more, too few arguments, error message will get up. అందుకే ఆ ఫంక్షన్ ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుందో అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ సెండ్ చేయాలి. ఏం రాశారు? If you are sending less number of arguments and receiving more number of arguments, you are sending less number of arguments and receiving more number of arguments, too few parameters, error message will get done. Too few parameters, error message. If you are sending more arguments, less number of parameters, more arguments and less number of parameters, we get now too many arguments, error message will get done. Completed, guys. Okay, just now 5 minutes, relax. Go for next concepts, whatever. Fazil. Okay, interview question aduga. Close the notes. కొంతమంది అనుకుంటున్నారు ఈ టైం కూడా వేస్ట్ అవ్వనుకున్నా హెచ్ఆర్ రౌండ్కి ఉపయోగపడుతుంది అంతే. ఎస్, ఇక్కడ ఒక ఫాదర్ 1 సన్ 1 ఫాదర్ 2 సన్ 2 ఇది కరెక్ట్ చెప్పిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా టుమారో ఐస్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి. అందుకే ఐస్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి అంటుంది. F3 S3 ఫాదర్ 1 సన్ 1 ఫాదర్ 2 సన్ 2 ఫాదర్ 3 సన్ 3 ఉన్నారు. వినాలి, క్వశ్చన్ వినాలి, మళ్ళీ తర్వాత అదేలా ఇదేలా అని చెప్పొద్దు. ఫాదర్ 1 సన్ 1 ఫాదర్ 2 సన్ 2 ఫాదర్ 3 సన్ 3 ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఒక సముద్రం ఇటు సైడ్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఒక సముద్రం యువతల సైడ్ ఉంది, మధ్యలో బోట్ ఉంది. సో ఈ బోట్ ను ఉపయోగించుకొని 2 మెంబర్స్ ఇటు సైడ్కి వెళ్ళాలి. ఇంత 2 మెంబర్స్ వెళ్ళాలి. రూల్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ 1 సన్ 2 వెళ్ళారు అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇక్కడ S3 పక్కన ఎవరున్నారు? ఫాదర్ 3 ఉన్నారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. సో ప్రతి సన్ పక్కన ఫాదర్ ఉండాలి, లేకపోతే రూల్ ఏమైందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ 1 ఫాదర్ 2 వెళ్ళారు అనుకోండి, ఈ ఫాదర్ 3 ఫాదర్ 1 S1 ని S2 ని చంపేస్తారు.
ఎందుకు ఏంటి అని అడగొద్దు అంతే. సో ఫాదర్ 1 ఫాదర్ 2 కానీ లేకపోతే ఫాదర్ 3 సన్ 1 సన్ 2 ఇక ఆల్ కాంబినేషన్ సేమ్. పక్కన ఫాదర్ లేడు అంటే వేరే అదర్ ఫాదర్స్ నౌ పిల్లల్ని చంపేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ 1 S1 ఇటు వచ్చారు రైట్, S1 ఇక్కడ ఉన్నాడు లేదా ఫాదర్ 1 ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుందాం. నా అగైన్ S1 గోయింగ్ బ్యాక్. S1 వెనక్కి వెళ్ళిండు అంటే కొంతమంది అంటారు సార్ అక్కడ దిక్కుండా S2ని లాక్కొని వెళ్ళిపోతా ఇటుకొని వెళ్ళిపోతా, ఇలాంటివి కుదరదు. ఇక్కడ S1 ఇక్కడికి వచ్చిందంటే ఫాదర్ లేడు కాబట్టి ఫాదర్ 2 ఫాదర్ 3 ఇద్దరు S1 ని చంపేస్తారు. ఇంత సాడిస్టులు. సో ఇది రూల్. ఈ ఆల్ పీపుల్ అట్ సైడ్ వెళ్ళాలి అంటే వాట్ స్ట్రాటజీ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. పడవకి తాడు కట్టి లాగుతా అవి లాగుతా అవి లాగుతా అనొద్దు. ఖచ్చితంగా దానిలో వేస్తే రావు, చేయాలి, చేసి చూపెట్టు. చూసారా క్వశ్చన్ చెప్పండి అక్కడ ఎవరా ఫాదర్ అని ఫాదర్ 1 సన్ 2 ఎట్లా తీసుకెళ్తారు? సేమ్ ఆల్ కాంబినేషన్ అని చెప్పాను కదా, ఆల్ కాంబినేషన్స్. అక్కడ ఓన్లీ ఫాదర్ 1 సన్ 1 ఫాదర్ 2 సన్ 2 కాదు, అన్ని కాంబినేషన్స్. మ్యాజిక్ చేస్తావా? ఇది కూడా మ్యాజిక్ చేసి ఇంటికి పంపిస్తాడు ఇంటర్వ్యూలో. ఆ మ్యాజిక్ లోనే జాబ్ వచ్చింది అనుకో అంటారు అంతే. మన సాల్ట్ షుగర్ మ్యాజిక్ చేస్తాను. మనకి వీటికి సంబంధం అవి బ్రెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం. ఖచ్చితంగా ఇది రావాలని ఫాదర్ 2 తీసుకురావడం వల్ల ఇక్కడ ఇస్లాం ఖాళీగా ఉంటుంది కదా, అదే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అదే కదా సగం సగం అంటే క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఉంటుంది. S2 వెళ్తే ఇక్కడ S1 ఖాళీ ఉంది కదా, F2 తీసుకుంటాను. ఫాదర్ 1 S1 అంటారు, ఫాదర్ 1 S1 ఫాదర్ 2 సన్ 2 ఇటు వస్తే ఫాదర్ 2 ఇక్కడ రాస్తే S1 ఖాళీ ఉండాలి కదా, చంపారు. అదే చెప్పిన అంటే వెనకాల ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ అలా ఫాదర్ తీసుకెళ్తే S2 పక్కన ఫాదర్ ప్లేస్ అలా ఉంటావు.
Yes, one next to the father F1, F2, LR, F3, S2 numbers. Record several logic. తెలుసండి కదా క్వశ్చన్ ఏం చేసిన మన క్వశ్చన్ చెప్పడం ఎక్కడో చెప్తాను ఫాదర్ 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 సైడ్ వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి ఒకవేళ ఇక్కడే ప్రాబ్లం లేదు అలా కాకుండా ఫాదర్ ఫాదర్ పేరు కాబట్టి ఫాదర్ ఏంటంటే ఫాదర్ పక్కన ఫాదర్ ఖచ్చితంగా ఉండేటట్టు అందరూ అంత ఐడియా చేసుకుంటారు టూ పర్సెంట్ అయితే తర్వాత మళ్ళీ బోర్డు అనేది కావాలి సో పడవ మీద తాడు కట్టి లాగేస్తా F2 S2 వెళ్ళంలోనే S1 పక్కన ఎవరు లేరు కాబట్టి F2 S1 బిర్యానీ కదా ఇక్కడ S1 ఒకడే ఉన్నాడు F2 S2 వచ్చారు S1 పక్కన ఫాదర్ ఉంటాడు లేడు కాబట్టి F2 బిర్యానీ yes everyone at least 1% 5 lakhs per annum సంపాదించే వాళ్ళు ఒకరు లేరా వచ్చిన ఆన్సర్ స్టేజ్ మీద ఖచ్చితంగా పిలవాలి అది మీరు చెప్పిన ప్రతి దానికి నేను డాక్యుమెంట్ ప్రూవ్ చేసిన అదేమండి ఓకే వచ్చేసరిమాట yes people anyone got answer question wrong answer question చెప్పాలా సరే వచ్చిందా రాలేదా మరి మీరు చెప్పండి కదా S1 ఇటు వచ్చారు ఓకే S1 S2 ఓకే ఓకే
Yes. Next number. Okay. Come back. Definitely number. ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ F1 and first, okay. F2 S2 తెలితే S1 ఇక్కడ ఖాళీగా ఉన్నాడు కదా S1 M2 కన్ఫర్మ్ కదా ఫాదర్ లేడు కదా అట్లా yes yes finally I am going to tell this వచ్చిన చాలా yes ఎక్కడ ఎవరికమ్మ వచ్చింది ఎవరికి వచ్చింది ఆన్సర్ వచ్చిందా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళు చెప్పండి ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇక్కడికి వచ్చి వెరీ గుడ్ ఆల్రెడీ గాట్ ఆన్సర్ రాయడం వస్తుందా రాదా చెప్పు నువ్వు చెప్పు నేను చెప్తా ఫస్ట్ F1 S1 F2 S2 F3 S3 ఫస్ట్ S1 S2 S1 S2 send this side okay S2 return S2 return back దాని నుంచి S2 S3 return S2 S3 సో S1 S2 S3 ఇక్కడ ఉన్నారు F1 F2 F3 ఉన్నారు బోర్డ్ ఇక్కడ ఉంది S1 return S1 coming back so S1 father పక్కన ఉన్నాడు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం F2 S3 వెళ్ళిపోతుంది F2 F3 ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా మంది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది F2 S2 ఉన్నారు ఇక్కడ F3 S3 ఉన్నారు కొంతమంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బోట్ ఇక్కడ ఉంది కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తారండి మోటార్ బోట్ వెళ్ళాలిగా ఈ బోట్ ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఇక అందరూ ఏం ఆలోచిస్తారంటే మళ్ళీ వెనక్కి పంపించాలంటే బాధ అందుకే మీకు ఆన్సర్ రాదు ఎవరైతే ఒక ఫ్యామిలీని వెనక్కి పంపిస్తారో F2 S2 వెనక్కి పంపించారనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైతే తెలుసా మన బ్రెయిన్ అంతా అరే మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఎక్కువైంది రాంగ్ అనిపించైపోతుంది చేస్తే ఏమైతుంది నెక్స్ట్ ఫాదర్స్ ఇద్దరు వెళ్ళిపోతారు ఇటు F1 F2 రైట్ ఇక్కడ F3 S3 లో ఉన్నారు ఫాదర్ పక్కన సన్ 3 పక్కన ఫాదర్ 3 ఉన్నాడు నో ప్రాబ్లం S3 కమింగ్ బ్యాక్ సో S2 తీసుకొని వెళ్తాడు F3 by S3 by F3 S2 by F2 and F1 by S1 అని తీసుకొని వస్తారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లాప్స్ ఎవరెవరికి వచ్చింది ఆన్సర్ రైట్ హ్యాండ్స్ ఒక ఫ్యామిలీని మొత్తం షిఫ్ట్ చేసేది ఎవరైతే వచ్చినా వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ టైం చెప్పలే కదా ఓకే ఫైన్ ఎస్ రిలాక్సేషన్ ఇస్ ఓవర్ HR round question is over. They are asking in 1 minute. ఇలా hours గంటలు ఎవరు yes next one good heading people write a C program yes please again some people are talking there write a C program to find addition of two numbers using with argument without return type
ఒక కాన్సెప్ట్ కి చాలా ప్రోగ్రామ్స్ రాయొచ్చు, ఫ్యాక్టోరియల్, రివర్స్, ప్రైమ్ నెంబర్, అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ 4 వేస్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. Addition of two numbers within with arguments with return without return type. Int a equal 10, comma b equal 20. Add of a comma b and calling. Whenever calling function executed, control jumps to where? Alt function. Ela this call alt function ni can you tell? Add of int a comma int b. ab లో తీసుకోవచ్చు, ఆల్రెడీ ab యూజ్ చేసాం కాబట్టి can I use xy? Yes, we can receive in any name, no problem. And int z or int c equal to x plus y. Printf percentile d comma so return value is nothing there. So what we are writing? Void. So here also prototype declaration is void add of int x comma int y. This is prototype declaration. So what is the concept here? We are sending arguments and we are receiving arguments. We are not returning any value. So what is the concept? This one is what is the concept? With arguments without return type. So we have arguments here and we are not returning any value. In problem solving lo eppudaina gaani input ga some values తీసుకొని ప్రతి ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ లో నెంబర్స్ ని రిసీవ్ చేసుకునేటట్టు ఉంటుంది. ఫంక్షన్ ఆఫ్ int n అని ఇలా రాసి ఉంటుంది డెఫినేషన్. అంటే ఏంది ఇక్కడ? వీఆర్ రిసీవింగ్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ లోంచి ఒక వాల్యూ పంపించాం అనుకోండి, ఆ వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ షోర్ అవుతుంది. దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఇక్కడ లాజిక్ రాయాలి. సేమ్ లైక్ దట్ here also we are sending two arguments here. We are sending two arguments that a value is receiving here 10, b value is receiving here 20, c equal x plus y, c value is 30. So 30 is printed on output. What is the concept? This one is with arguments without the return type. So exit అనే ఫంక్షన్ లో yesterday in online class లో అడిగారు, is that person? Please raise the hands. You exit of 10 అని మనం పాస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు పాస్ అయ్యారు? exit of 10, exit of 20, exit of capital A, any integer value we can send. Capital A is also nothing but 65. Why we are sending that value means this is a predefined function. This function receiving one argument, one integer argument. So stdlib.h లో ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంది అంటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ని రిసీవ్ చేసుకునేది అలా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ఆర్ సెండింగ్ వన్ వాల్యూ ఇంటు ద ఎగ్జిట్ ఫంక్షన్. గాట్ మై పాయింట్? అర్థమైందా లేదా? నౌ stdlib.h లో ఉంటది ఎగ్జిట్ ఫంక్షన్. రైట్ దిస్ వన్ ఎగ్జిట్ అనేది విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ కాన్సెప్ట్. దిస్ వన్ ఇస్ anything, any value, any integer value, 0 or 1 or now capital A or plus or minus or anything, any integer value we can send. ఆ జీరోను ఉపయోగించుకొని మన ప్రోగ్రామ్ అంతటిని ఏదో ఒక వాల్యూ, ఏదైతే మనం ఇంటిజర్ వాల్యూని పాస్ చేస్తామో అది తీసుకొని ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ పోయేటట్టు డెఫినేషన్ ఉంది అందులో stdlib.h లో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ఆర్ సెండింగ్ వన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ. Got my point people? అర్థమైందా లేదా? stdlib.h లో ఎగ్జిట్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఎస్టర్డే మనం రాసాం కదా ఎగ్జిట్ అనే ఫంక్షన్ ని. ఇలా ఎందుకు పాస్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ stdlib.h లో స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ హెడర్ ఫైల్ లో ఈ ఎగ్జిట్ అనే డెఫినేషన్ ఎలా ఉంది? ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూని రిసీవ్ చేసుకునేటట్టు ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ సెండింగ్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్. printf లో కూడా ఇవన్నీ ఏంటో తెలుసా? ఎంటర్ a కామా b అని, లేదా printf percentile d అని రాసి కామా a కామా b కామా ఇలా పాస్ చేస్తున్నాం కదా. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్.
This printf is nothing but with arguments with return type concept. Arguments ni pass చేస్తున్నాం మనం. ఇవన్నీ పాయింటర్స్ లో చెప్తాం. దీని గురించి ఇంకా ఉంది స్టోరీ. Yes, completed. Exit is a predefined function. It is like with arguments చెప్పాలి, with arguments without return type. So arguments రిసీవ్ చేసుకొని రిటర్న్ ఏమి ఉండదు దీనికి, అందుకని we are sending some number into the exit function. Yes, right. Next one, return keyword. Put it in return keyword. See guys, now what is this one? Game function is respond, all people respond please. Calling function. So the function doesn't end with a semicolon and followed by open brace and closed brace are called function. The statements which are written in the function definition is nothing but the statements which are written in the called function are nothing but function definition. So for example, the function definition lo 100 statements ఉన్నాయి అనుకున్నాం. Imagine it, how many statements? So how this function rule is working? Whenever calling function is executed, then control immediately jumps to called function. Execute that 100 lines of code. After complete the 100 lines and close the brace, goes back to the calling function. Am I right or not? Adena function rule. So ఈ ఫంక్షన్ రూల్ ప్రకారం 100 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ చేసి బ్యాక్ వెళ్ళి సెమీకాలన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కానీ ఆయనకి మళ్ళీ నిద్ర రావట్లా, మనకి మాత్రం ఇప్పుడు మంచిగా వస్తుంది నిద్ర. ఏంటి, కాలింగ్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి డెఫినేషన్ రాసి అందులోకి జంప్ అయ్యి అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి కంటిన్యూ చేసినా కూడా నిద్ర రావట్లేదు. ఎందుకు నిద్ర రావట్లేదు? ఆయనకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఒకవేళ నేను మధ్యలో నుంచి ఎక్కడన్నా 100 లైన్స్ కాకుండా 10th లైన్ నుంచే నేను వెనక్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా అని స్టార్ట్ చేసింది. సో ఫర్ లూప్ ఆల్రెడీ వచ్చినప్పుడు ఫర్ i = 1, i <= 10, i ++ అని రాసి ఈ i వాల్యూ 10 అయ్యేంత వరకు ఈ లూప్ రిపీట్ అవుతుంటది. నాకు i వాల్యూ 10 అయ్యేంత వరకు కాదు, మధ్యలో ఎక్కడన్నా స్టాప్ చేయాలంటే ఎలా, బ్రేక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసింది. లేదా సమ్ టైమ్స్ ఓన్లీ 5, 7 దగ్గర నేను స్టాప్ చేసి మిగతా వాడి దగ్గర కంటిన్యూ చేయాలంటే ఎలా, మొత్తం అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఎగ్జిట్. సో ఒక స్టేట్మెంట్ ఒక లైన్ నుంచి ఇంకో లైన్ దగ్గర ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రీజన్ ఉంది. అలానే ఈ కాలింగ్ ఫంక్షన్ కనుక్కున్న తర్వాత కాల్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళి ఈ 100 స్టేట్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కాదు, నాకు మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ లేదా మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ లో 10th లైన్ 20th లైన్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి అంటే దెన్ ఈ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వాట్ రిటర్న్ కీవర్డ్. వాట్ కీవర్డ్? రిటర్న్ కీవర్డ్. రైట్ దట్ వన్ జస్ట్ ఫంక్షన్ అని రాసి స్టోరీ రాయడానికి స్టోరీ రాయాలి. మరి ఫంక్షన్ అని రాసి ప్రతి దానికి ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. చాలా కష్టపడి తయారు చేశారు వాళ్ళు. అవన్నీ ఇప్పుడు చాలా మందికి చాలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్స్ లో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఫంక్షన్ అని కాల్ చేసి జస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ లో సమ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసి 100 లైన్స్ అని రాయండి, 100 స్టేట్మెంట్స్ అని రాయండి. Generally the function rule is generally the function rule is whenever calling function executed, it jumps to called function. And execute 100 lines of code.
100 lines of code, then only it is going back to the, then only 100 lines of code and close the definition, goes back to the calling function. Close the definition, goes to the calling function. If you want to go back from 10th line or any line, if you want to go back from any line, he introduced one keyword is called return keyword. 45 operators lo 39 అయిపోయినాయి. 40th operator function operator we are starting. Keywords lo కొన్ని keywords అయిపోయినాయి. So we'll discuss how many keywords we completed also. So from any line, if you want to go back from any line, he introduced one keyword is called return. Right now, return is a keyword. Return is a keyword. Return is a keyword. Whenever this keyword is executed, whenever this keyword is executed, control immediately close the definition. Immediately close the definition and goes back to the calling function. Goes back to the calling function. Immediately goes back to the calling function. So ఈ కీవర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆయన చేసింది ఏంటి అని అంటే రైట్ ఇట్ నౌ ఆల్ ఆఫ్ యు ఓపెన్ టర్బో సి కంపైలర్ సరే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అందరూ టర్బో సి కంపైలర్ ఓపెన్ చేయండి సో మెయిన్ టైప్ దిస్ program main clr ser to clear the screen. So function calling I am writing. So function definition I am writing. Printf a, printf b, return, printf c, printf d, see guys, here calling function I wrote. In that called function I wrote printf a, printf b, return, printf c, printf d. Execution is started. CLR SR. So all of you see the screen, people. CLR SR calling function. It jumps to called function. Now it comes to A, B. So generally the 5 lines, 4 lines complete ayinaka matrame it goes to the calling function. But now here, whenever return statement executed, it close the definition. See guys, it close the definition and goes back to the calling function. Printf 5. So what is the output here? A, B, I. So that seed is not working because return statement is executed. General ga function rule eppudu kuda ekkadaina C, C++, Java lo calling function nunchi called function ki velli akkada unna definition anta execute cheskoni after that it goes back to the calling function. But if you want to go back from any line, at that time we need to get an idea. Yes, return keyword is there. By using return statement, we can go back to the calling function immediately. When convert layer printf I and function printf I, the called function printf a, printf మీ ఇష్టం ఓన్ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు.
ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుంది? డాట్ తో సేవ్ చేయాలి. ఎవరు ఎర్రర్ చూసి చెప్పాలి. ఏం కాదు, డాట్ తో సేవ్ చేయండి. డాట్ సిపిపిలో ఉంటుంది అది. సెమీ కోలన్ కాదు, F7 ప్రెస్. F7 ప్రెస్ చేస్తుండాలి. ఏమైతే close the definition, return అనగానే close the definition, it goes back to the calling function and continue the further code. సో రేపు ఫ్యూచర్ లో మీరు ఎప్పుడైనా రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఐడియా రావాలి. ఎస్, నేను ఈ లైన్ నుంచి నేను కాలింగ్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఇమీడియట్ గా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ని ఉపయోగించాలి. కంప్లీటెడ్. ఎస్, by using return statement, right the people, by using return statement, it's very important. దీని మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రికర్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి. By using return statement, we can return only one value at a time. We cannot return more than one value. By using return statement, we can return we can return only one value. చూడండి ఇక్కడ. So main, see guys, function I am calling here, or else f1 I am calling. So what is f1 here? Can you tell? Respond. So many interview questions ఉన్నాయి దీని మీద చెప్పాలి. What is f1? So whenever calling function executed, it jumps to called function. So I am writing f1 here. In f1, printf some a I am printing. Return 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 3. Printf b I am writing. So what happened here? Can you tell people? ఏమవుతుందో చెప్తారా? f1 calling function నుంచి called function వచ్చినాం. printf a, my items, listen, all of you listen. printf a is printed. Return 3 means what it will do? Return 3 means return statement ఏం చేస్తుందని చెప్పినాం. whenever return statement executed, close the definition. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నా 1 lakh lines ఉన్నా కదా, it close the definition and it immediately goes back to the calling function. ఈ calling function ప్లేస్ లోకి ఇక్కడికి 3 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎంత? 3 సెమీకోలన్ అని ఇక్కడ ఆన్సర్ లా ఉంటది. ఈ 3 సెమీకోలన్ అనే ఆన్సర్ ని 3 ని క్యాచ్ చేయడం కోసం ఒక ఫంక్షన్, ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని x ఈక్వల్ టు అని రాసామనుకోండి, x ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ 1 అని రాసామనుకోండి, ఈ ప్లేస్ లోకి 3 వస్తుంది. ఆ 3 బై ఎక్కడ వేసైనా వస్తుంది? x లో. సో printf ఏమనాలి? %d, x అని అంటే x లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 3 వస్తుంది. See guys, it's very important. సో నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ? మెయిన్ some first f1 I am calling here. f1 I am calling. In f1, first now printf a return 3 printf b అని రాసా. ఏమవుతుంది చెప్తారు ఇక్కడ ఒకసారి? is tell. Now what happening here? First a printed, return 3 means it goes to f1. Return చేసే వాల్యూ ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ? ఇంటిజర్ ఆ, ఫ్లోటర్, క్యారెక్టర్? before f1 what we write? int. Now same called function ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఏం చేయాలి? కాపీ చేసి above main రాసి ఏం చేయాలి? సెమీకోలన్ ఇస్తాం. సో what is the answer? What is the answer? What is this one? Prototype declaration.
సో ఎప్పుడైతే 3 అన్నామో ఈ 3 వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్తుంది, ఇక్కడ క్యాచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ 3ని మనం క్యాచ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇంట్ ఎక్స్ అని తీసుకొని ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అని పెడితే ఆ ఎక్స్ లోకి వచ్చి 3 స్టోర్ అవుతుంది. ఇది ఒక వే. printf %d కామా ఎక్స్ అన్నాం అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? 3 వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? A3. ఏ ప్రింట్ అయింది, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 3 వచ్చింది, రైట్. ఒకవేళ రిటర్న్ 5 అన్నాం అనుకోండి, ఏమొస్తుందో చెప్తారా? రిటర్న్ 5 అంటే ఏమొస్తుంది? 5 ఏదైతే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నామో అది వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇది కూడా లేదనుకోండి, ఏ కూడా ఎంత వాల్యూ వస్తుంది? 5, రైట్. ఒకవేళ 5 + 2 అన్నాం అనుకోండి, we can return only one value at a time. 5 + 2 అంటే ఎంత? 7 is returning. What is the answer? 7. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిటర్న్ ఆఫ్ 5, 2, 3, 4, 0 అని రాసాను అనుకోండి, ఎంత చెప్తారా? 5 is evaluated, 2 is evaluated, 3 is evaluated, 4 is evaluated, 0 is returning. What is the answer? లాస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే రాస్తారో అది రిటర్న్ అవుతుంది. లాస్ట్ వాల్యూ ఏముంది? we cannot return more than one value. If you return the last value is evaluated and returning. You know, right? You know this one or not? Using comma operator. So by using return statement, this one, for example return 5 అన్నాం కదా, ఇది ఒక వే. write it down, note it down, this one. Note it down, this please. Another way will explain. అలసిపోయారా? ఏం లేదు కదా? ఏమైంది? అర్థం కాదు. గేమా? టైం లేదు, టాపిక్స్ అవ్వలేదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాంట్ టాపిక్స్ ఆర్ గేమ్? టాపిక్స్ కావాలా, గేమ్ కావాలా? మీరు ఏది కావాలన్నా నాకు ఇష్టమైంది చేస్తా కదా. సో రైట్, return 5 is assigning into a x. That x now what is the value? X is printing 5. This is one way. Calling function is jumping, return 5 is returning. That 5 is assigning where? X. What is x value? This is one way. Another way is without using that x variable, we can write another way. చూడండి ఒకసారి, ఈ ఎక్స్ ఇవన్నీ రాయకుండా ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను F1 అని రాస్తున్నా. See guys, int x equal to చూడాలి 2 + 3 అని రాస్తే printf %d x అంటే ఏమొస్తుంది? 5 వస్తుంది, కరెక్టా? సేమ్ ఇదే దాన్ని ఇదంతా int x ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ లేకుండా printf %d 2 + 3 అని రాస్తే ఏమొస్తుంది? అంటే ఈ 2 + 3 ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్ ద్వారా ప్రింట్ చేసిన, ఆ వేరియబుల్ లేకుండా డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేసిన 5 వస్తుంది, కరెక్ట్? సేమ్ ఇది కూడా ఇక్కడ నుంచి 5 రిటర్న్ చేస్తే ఏమైంది? ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్లేస్ లోంచి ఎక్స్ వాల్యూ రిటర్న్ అయింది, ఎక్స్ లోకి స్టోర్ అయింది. ఎక్స్ లో ఎంత వచ్చింది చెప్పాలి? 5. printf %d x అంటే ఏమైంది? 5 రిటర్న్ అయింది. సేమ్ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ ఇవన్నీ లేకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడ రాసా. రిటర్న్ 5 అంటే ఏం చేస్తుంది? నేను ఆల్రెడీ చెప్పా, ఇన్ ఎనీ ఈక్వేషన్ ప్లేస్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ కండిషన్ ప్లేస్, ఇన్ ఎనీ స్టేట్మెంట్ ప్లేస్,
If you write a function without semicolon, it is acting as calling function. అది మన printf లో చెప్పాను గుర్తుందా? గుర్తుందా లేదా? printf percentage printf tribular printf f3 గుర్తున్నాయా లేవా? In any equation place or in any condition place, if you write a calling function without semicolon, it is acting as a calling function. Write the point. డైరెక్ట్ గా ఇది ఒక వే. ఇలా x లో తీసుకొని రాసే విధానం ఒకటి. ఈ x ఏం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లోనే f1 అని కాల్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చి రిటర్న్ 5 ఆ 5 వచ్చి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ప్రింట్ఎఫ్ పర్సెంటైల్ 5 అంటే 5 ప్రింట్ అవుతుంది. అందుకే ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ఎఫ్ ట్రిపుల్ ఆర్ ప్రింట్ఎఫ్ f3 రాసినప్పుడు మనకు వచ్చినాయి కదా, గుర్తున్నాయా లేవా? రైట్ దిస్ వన్. printf percentage f1 అని రాయండి అక్కడ. రైట్ వన్ పాయింట్ నోట్ అని పెట్టడానికి ఏం చేస్తారంటే in any equation place or in any expression place any equation place or in any expression place any expression place or any condition place any equation place or expression place or condition place, if you write a calling function, if you write a calling function without semicolon, write a calling function without semicolon, it is acting as a calling function. Without semicolon, it is acting as a calling function. Without semicolon, it is acting as a calling function. So now solve this one, people. Main last one. Int x equal to f1 into g1 plus z1 minus r1. Very interesting programs. Percentage comma x int f1 return 3 plus g1 So what is the answer of this? In any equation place or in any expression place, in any condition place, if you write now a function without semicolon, it is acting as a calling function. Here x equal to f1 into g1 plus z1 minus r1.
This is expression or equation, right? In this F1 means calling function without semicolon, Z1 is calling function, G1 is calling function, R1 is calling function. These functions now left to right or right to left? Right to left అని అనుకుంటారు. Now functions, now right now highest priority for functions here. Functions highest priority 40th operator, functions left to right. After that logical not, plus plus, minus minus, unary class, so on. 40th operator having functions highest priority left to right. Now apply. Yes, what is F1 here? I'll give you now. I'll solve this one. Do it later. Now I'll give you now other task. What is F1? Japali, what is F1? People respond here. What is F1? Calling function. Whenever calling function executed, jumps to called function. 3 plus G1. What is G1 here? It goes to called function. 3 into Z1. What is Z1 here? It goes to here. Now 3 plus R1. What is R1 here? Calling function. So return to. Whenever return statement is executed, it goes the function definition. It goes back to the calling function. Which calling function? R1 calling function. Now what is the value it is substituted? Japali. 3 plus 2, 5. Return 5 means it immediately close this definition. That 5 is returning to where? Z1. So 5 it came. 3 into 5 how much? 15. So whenever return statement is executed, this is closing the definition and it jumps to 15 here. Now 15 is substituted. 3 plus 15. What is the value? 18. 18 is returning. Close the definition. It goes to here 18. X equal to 18 into what is G1? G1 is going to here. So from here to here, from here to here. Again 2 is returning 3 plus 2, 5. What is the value? G1 is nothing but 5. 3 into 5 how much? 15. 3 into 5 how much? 15 is returning. Plus what is Z1? 5. What is R1? Now which one have highest priority? Multiplication, addition, subtraction. 15 into 18 how much? The 275 plus 5 minus 2. 275 plus 5 280 minus 2 270 277 270 270 plus 5 275 minus 2 270. Answer is 273. Correct? ఎంతమందికి వచ్చింది ఆన్సర్? See now F1 into C1. Next ఏమన్నా మధ్యలో ప్లస్ Z1 minus R1. Return of ఏమని చెప్తారు ఇక్కడ? రిటర్న్ ఆఫ్ ఏముంది ఇక్కడ? ఒకసారి రిటర్న్ ఆఫ్ 3 plus G1. G1 దగ్గర ఏముంది? G1 దగ్గర ఏముంది? 2 ఏముంది? 3
3 into Z1. Next Z1 దగ్గర ఏముంది? Z1 దగ్గర ఏముంది చెప్పాలి? 3 plus R1 again R1 place లో ఎంత ఉంది? R1 place లో only return 2. What is the answer? 273. Correct? Is it correct or not? I'll give some task to you. Do it later. Shall I give one more? Today evening class, recursive functions. If anyone is missing, so it's very difficult to you. Recursion. And yes. Yes, do it. This one, all people do it. Just one last one. Solve this. Answer వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. Here, this one is plus, this one is into, this one is divided by. इसको रेशे रहते हैं चार मल्टीप्लिकेशन है S1 by G1 into Z1 plus R1 return C1 plus Z1 and define symbol of that మొత్తం క్లోజ్ చేసేస్తాం అర్థం కావట్లేదా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి 33 minus 8 5 వెరీ గుడ్ సూపర్ అట్లా ఇలా రావాలి డిఫరెంట్ ఆన్సర్లు వస్తేనే గ్రేట్
Yes, what is the answer? అర్థం కాదా ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థం కాలే ఫస్ట్ వన్ F1 కాల్ అయింది గోస్ టు ఇయర్ ఇక్కడ నుంచి G1 కాల్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చింది 5 మైనస్ Z1 అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళింది గామా ఈజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ 3 ప్లస్ 4 అంటే ఎంత 7 is written 5 minus 7 అంటే ఎంత -2 so -2 is written in here so we got -2 plus what is Z1 7 -2 plus 7 how much 5 is written into here first one how much 5 by what is G1 G1 is coming to here -2 into what is Z1 7 plus R1 is what 5 which one we need to apply first multiplication and division left to right 5 by -2 2 r -2 into 7 -14 plus 5 what is this one plus ఎంత అంతేనేగా 5 by -2 into 7 plus 2 so how much this is minus 9 how many got -9 దానికి అటు ఇటు చేసి -9 చేశారా yes enjoy the day so today evening yes wait 1 minute today evening I'll take now 1.5 hour class వద్దా recursive functions will come their timings ఇప్పుడు మీకు ఎన్నింటికి 7:30 క్లాస్ 7 గా 7 to 8:30 not possible. 7 to 7:45 to 8:30 కదా సార్ 8:50 minutes vendor is okay 7 to 8:15 ఓకేనా ఎస్ ఓకే ఫైన్ ఎవరన్నా 7 to 8:15 బస్ లో ఉంటారా ఎవరన్నా ఉండదు ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ ఆన్ చేయండి ఓకే ఎస్ హలో Okay, guys. Hello. So, evening time we will go with 7 to 8:50.